Hi guys! Welcome to my channel. Nag-prepare po ako nung binili ko online na duster. Yung dalawa nagawa ko na. Ito po yun. Pinutulan ko po siya. Ayan. Mahaba kasi yung braso. Pinutulan ko ito saka yung haba. Yan. Pinutulan. Tapos itong isa ganun din kasi mahaba. Mahaba din yung braso. Long sleeve. So, ganyan na. Duster pang bahay. Tapos makapal. Cotton. Ayan o. Pinutulan ko rin ito kasi hanggang talampakan. So siguro mga isang dangkal yung nabawas ko. Ayan. Parang lampas tuhod lang kasi mas komportable akong sumusuot ng duster pag nasa bahay. Ayan. Guys, merong kantahan sa kabilang kwarto. Kantahan sa kabilang kwarto. Ngayon, yung isa na to, sobrang laki talaga siya. Ayan o. Ito na naman kasi, ayan o, ginupit ko nga siya. Hindi naman talaga ako perfect na mananahi. Ngayon, kasi ito yung harap, tapos ito, ayan o, akin siyang tahiin. Hilig-hilig lang tahi, pero hindi naman talaga siya totally perfect. At least, kahit paano, magamit ko pa rin siya. Kaya nag-inquire nga ako makapag-aral sa maka-training sa TESDA. Kasi kung mayroon, gusto kong kumuha ng dressmaking para ma-formal talaga yung nalalaman ko. Kasi hindi ko talaga mas maganda yung marunong mag-cut. Kaya guys, sa mga babae na mga nasa bahay, malaki kaya ang sweldo ng mananahi sa labas. Yung mga mananahi ng mga trahe de Buddha, mga ganun. Ganda kung cutter ka. Tsaka marunong ka rin magtahi. Hindi lang cutter kasi maganda kaya. Maganda ang alis yung sinuli kaya nalilinis din kami ng general cleaning kasi after 2 weeks babalik na rin yung mga bata, so kailangan namin general cleaning din, so hindi pa tapos yung mga gawain, yung mga pinayos-ayos natin. May singer sa kabilang bahay, there is singer in the other room. Kanta-kanta lang pag may time. There is singer in the other room. Tapos tupikan mo siya dito. V-shape. Nakapag na. So, ito naman ang gilid. Yan. I-ano ko siya. Yan, katayin naman natin. So, mabalik ko muna siya kasi para makapag yun.
Silk ito siya, kaya madulas. Kaya, ano talaga, kasama yung lining. Meron siyang lining na itim. Masina kasi ito pag manipis, madulas. Pero parang malamig siya sa katawan. Online lang guys. Bili kasi ako ng duster para sa bahay. Kaya mas gusto ko yung kasi. Guys, narinig yung kantahan doon. Merong ano. Tapos na ibang side. Hindi ko siya diblis kasi meron siyang manggas. Ayan. Tsaka ano siya, zipper. May automatic ko. Ayan. Ngayon, one side na naman para mailagay ko na yung manggas. Dito naman yung isasara ko. Ayun, sa gilid. Ayan. So, balik ka rin para ilagay mo natin yung isang side. Okay? Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Pag umawa, ang cute mo. Ito na yung isa. So, lalagay ko na. Mas susunod, mga kapag may balikat, papuntang gilid. Para yung sobra niya, ay kung na siya putulin. Tapos lagyan natin sa dito para hindi siya mahimuno. Nagaan para hindi siya magpastas. Para kay G. So guys, tabi natin kung nakalagay. Tapos siya. Napay natin. Tapos na yung tumahi ko na repair. Balik ko niya. Yan. Ito naman sa pabahan. Ayos. Yan ang ano ko. Lagyan mo siyang pakit.
Thank you for watching. God bless. And don't forget to like, share, or subscribe. Thank you po. God bless everyone.